Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to continue class 10 science. This is Hiriyur Taluk level practice paper. Key answers part B chemistry. In the previous video, we have answered for part A physics. Now let us move for part B chemistry. The first question of part B chemistry is fill in the blank with suitable word given below. Acid and base gives salt and dash. So reaction between acid and base gives salt and the option is water. So for the 14th question, the right option is option B, that is water. Now let us move for question number 15. So question number 15 ಏನಿದೆ? The type of medicine used to treat indigestion is antibiotic, analgesic, antacid, antiseptic. Among these four, the right option is option C, antacid. Option C, antacid. Now let us move for question number 16. So in the question number 16, they have given number of groups and periods present in the modern periodic table. First group ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, next period ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. Group 18, period 7. So for the right answer for 16 is option B. Number of groups is 18 and number of periods is 7. So now let us move for question number 17. So question number 17 ಏನಿದೆ? Name the first member of alkene group. So alkene group na first member ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ that is ethene. C2H4 molecular formula. Next 18th question. Draw a diagram of electrolysis of water. Then write the electron dot structure of ethane. So ethane the electron dot structure ಬರೆಯೋಣ. So 8th question is it is a diagram, that is electrolysis of water. In a 19th question ಗೆ ಬಂದ್ರೆ electron dot structure of ethane ಬರೀಬೇಕು. First ethane ನ molecular formula ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. C2, so 2 ಗೆ double 4, 4 plus 2 6. So C2H6. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಟ್ಟು 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಸೊ 1 2 3 4 5 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 2 3 4 1 2 3 4. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡ, ನಂತರ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 2 4 6 ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು 7 ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಇದು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಅದೇ ಥರ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನು 2 4 6 7 1 8. ಸೊ ಇದು ಹೀಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ನೋಡಿ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ethane. Now let us move for the 20th question. So 20th question ಹೀಗಿದೆ. Rancidity ಅಂದರೆ ಏನು? What is rancidity? Write 2 ways by which it can be prevented. So let us answer question number 20th. So question number 20th ಹೀಗಿದೆ. Rancidity ಅಂದರೆ ಏನು? What is meant by rancidity? So rancidity ನ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ. The oxidation of fats and oils when exposed to air. So how it can be prevented? By
keeping food items in airtight container. ಇದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು by using antioxidants. So these are the two ways by which we can prevent rancidity. Let us move for question number 21. Name any two products produced during chlor-alkali process. Write the uses of them. So let us answer question number 21 now. So the product collected during chlor-alkali process is, one is sodium hydroxide, and this sodium hydroxide is used in degreasing of metals. Second one, it is used in soaps and detergent industries. Then it is used in making artificial fibers. And it is used in soap making. So these are the uses of sodium hydroxide. Then the second one is, that is hydrogen. So what are the uses of hydrogen? So hydrogen is used as a fuel. Then it is used in the preparation of margarine. That is called hydrogenation. Then the third use of hydrogen is, it is used in making ammonia for fertilizers. So these are the uses of hydrogen. So now let us move for question number 22 now. 22nd question is, ionic compounds are good conductor in molten state. Justify your answer anta ide. So let us answer this question now. So ionic compounds are good conductor in molten state. Justify your answer. In molten state there will be movement of ions. That is when electricity is passed the ionic compound get dissociate into positive ions and negative ions, which carry electricity. Now let us move for question number 23.
So in question number 23 they have given define the following: exothermic reaction, reduction, and precipitation reaction. For that one more internal choice question is there. Name the types of chemical reaction. Explain any one types with example. So now let us move for question number 23. So in question number 23, the first is we have to explain what is meant by exothermic reaction with example. Exothermic reaction. So what is meant by exothermic reaction? A reaction in which energy is released. A reaction in which energy is released. So example na tagona, when we put water into calcium oxide, it will be converted into calcium hydroxide and liberates energy in the form of heat. So this is first exothermic reaction. Then what is meant by reduction? A reaction in which either gaining of hydrogen or removal of oxygen is called reduction reaction. So example for reduction reaction, so CuO plus H2 give rise to Cu plus H2O. So here copper oxide is reduced to copper. Then the third reaction is called precipitation reaction. So what is precipitation reaction? A reaction in which insoluble solid is formed. Example, sodium sulfate reacts with barium chloride to form barium sulfate. This barium sulfate is white precipitate plus sodium chloride. This is an example for precipitation reaction. So in this one only one more internal choice question is there, that is name the types of chemical reactions. So the types of chemical reaction is combination reaction, displacement reaction, then double displacement reaction, then decomposition reaction, then oxidation, then reduction, then exothermic, then endothermic. So these are the reactions, chemical reactions. In that one we have explained any one types with example ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So ನಾನು displacement reaction ತಗೊಂತೀನಿ. I will take an example of displacement reaction. So what is meant by displacement reaction? A reaction in which
more reactive element displaces less reactive element. Let us take an example. So when iron nail is put into copper sulfate solution, it forms ferrous sulfate and displaces copper. When iron nail is put into copper sulfate solution, before iron nail is before iron nail is before iron nail is put, the color of copper sulfate is blue, but after iron nail is put, the solution color turns green. Solution color turns green because iron displaced copper to form ferrous sulfate, and copper is deposited on iron nail. So color of iron nail is now brown due to deposition of copper. So now let us move for 24th question. The 24th question is a diagram question. Draw the diagram of the arrangement of the operator to show the action of steam on metals and label the parts. So 24th is diagram. 25th question is 6 elements A, B, C, D, E and F are given in the table. So answer the question given below with reference to the table. So now they have given from group 1 to 18, then to second and third period. So among these there are two sub questions. Name the element which has 5 valence electrons. First question, among A, B and C which one has larger atomic size? Why? So in that one internal choice question is there. So let us answer both the questions now. So ಮೊದಲನೇ question 25th ಅಲ್ಲಿ 24th, it is a diagram question. Now let us move for 25th. So 25th ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ question ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, so name the elements which has 5 valency electrons. ಸೊ 5 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 15 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 15 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನು 2,8,5. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವೇಲೆನ್ಸಿ 5 ಇರೋಂಥದ್ದು, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 5 ಇರೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬರೋಣ. ಅಮಾಂಗ್ ಎ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್? ವೈ? ಸೊ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿದೆ, ಬಿ 13th ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿದೆ, ಸಿ 15th ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿದೆ. ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಈ ಥರ ನಾವು ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್, ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದಂಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಎ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಆಸ್ ಮೋರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್? ಎ as more atomic size. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಬಿಕಾಸ್
as we move across the period, number of valence electrons increases. So as number of valence electron increases, so nuclear force also increases. And hence electrons are attracted. Towards nucleus, and size decreases. So this is the reason for why atomic size decreases as we move across the period. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಡಸ್ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೇರಿ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ವೈ. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಎರಡು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಹೌ ಡಸ್ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವೇರಿ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ವೈ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 3, 4, 5, 6, 7, 8. ಸೊ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. ಸೊ 2, 5, 2, 6. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ across the period, number of valence electrons increases and nuclear force increases, and hence no electrons are set free. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಫ್ರೀ ಆಗಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ decreases as we move across the period. ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಂಡೆಲಿಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್? ಸೊ ಫಸ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ about position of isotopes. This is the second drawback. Then third one is anomalous pair of elements. This is the third drawback of Mendeleev's periodic table. So these are the limitations or drawback of Mendeleev's periodic table. So now let us move for the last question of chemistry part, that is write the differences between saturated and unsaturated hydrocarbon and structural formula of ethanoic acid and butanol. So let us write these two. Let us differentiate between saturated and unsaturated. First, saturated, it has single bond. Unsaturated, it has double or
triple bond. Then the second one is it is less reactive. It is less reactive. And here it is more reactive. Then the third difference between saturated and unsaturated is it undergoes substitution reaction. It undergoes substitution reaction. Next, it undergoes addition reaction. So these are the differences between saturated and unsaturated hydrocarbon. So in that B question, we have to write the structural formula of ethanoic acid. So ಮೊದಲನೇದು ethanoic acid structural formula ಬರೆಯೋಣ. So ethanoic acid structural formula, first molecular formula CH3COOH. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಬ್ಯೂಟೆನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟೆನಾನ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ CH3COOH. ಸೊ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎತ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ನು. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ OH ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 1 2 3. So CH3COOH, this is the structural formula for that is ethanoic acid. ಈಗ ಬ್ಯೂಟೆನಾನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಬ್ಯೂಟಾ ಅಂದರೆ 4, 1 2 3 4. ಈಗ ಇದು ON ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಗಾರು ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಬರೀಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಗಾದ್ರೂ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಗಾರು ಬರಿಬೋದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ, ಇಲ್ಲಾರು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ H, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ H, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ H. ಸೊ ಇದು ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 1 2 3, ಇದು ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 1 2 3 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 1 2 3 4. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ಫಸ್ಟು CO ಬರ್ಕೊಂಬೋಣ. ಯಾವುದೋ ಈ CO. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು 1 2 3. ಸೊ C3. ಇನ್ನು Hಗೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ಇಯರ್ 3 3 + 3 6 7 8. So C3H8CO is the molecular formula for butanol. So like this we have to write the structural and molecular formula of ethanoic acid and butanol. So thanks for watching my YouTube channel. Still those who are not subscribed my channel, please subscribe it. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos. And don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. Thanks everyone for your great support. Once again, thank you very much.